Hello, good morning. Hola. So, as you all know, we've been attending Spanish language classes in Cruz Roja for about 5 days now. And today we're going to share with you the experiences, our experience, what it's like learning Spanish language in Cruz Roja, the people, how they conduct the class, and what we've learned so far and everything. This is not a trip, but sama uli kayo sa trip namin. Through our friends, we found out about Cruz Roja or Red Cross here in Oviedo. So our class started last September 15, every Monday and Wednesday. 12 noon up to 1:30. Why Cruz Roja? Kasi mas malapit siya sa amin. So, libre lang po yung Cruz Roja. It's for everyone here in Oviedo na gustong mag-aral ng Spanish language. The only requirement is the empadron and your TIA card. Inside the class, we're about 15? Around 15 yes. students there with different nationalities. Kasama pala namin si Catalina as Filipinos there. Our professora, she only speaks Spanish. Dahil doon, mas kailangan namin matuto mag-Spanish. It is challenging basically. The medium of the teaching is not in English. Kasi of course not everyone speaks English. Pero teaching Spanish language in Spanish, if you're really new, I think that way of teaching, it will be hard for you. No? Especially kung talagang from zero yung Spanish mo. Well, good thing from us, hindi naman. Kasi kung Pilipino ka, somehow meron kang 20 to 30% na Spanish na alam because it's embedded in our Tagalog language. Also, somehow nakapag-self-study naman kami. May online, pwede ka mag-research, maraming downloadable na resources. Nagsimula rin kami sa Duolingo and then other apps for Spanish. So somehow, nakakasunod kami. And beside, habang nagkaklase kasi kami, for some words na hindi namin naiintindihan, naka-open yung aming Google Translate. Naka-transcribe yon habang nagkasalita yung professor namin. Though masyado naman siyang active, ina-action niya talaga yung nangyayari. Still, I think yung sa Cruz Roja, medyo mahihirapan talaga. Total zero level. Yes, you will think of that way. Like, kung mag-aaral ka ng English, tas English din yung tuturo, mahihirapan mag-start. So somehow, dapat in a language na naiintindihan dapat ng estudyante, right? On the other side naman pala, napipilitan kaming mas mag-aaral pa ng Spanish. Though again, feeling ko hindi siya pang beginner. Also, to be fair with our classmates then, because they came from Russia, Ukraine, other countries na yung language talaga nila is not English. So, yeah, I think it's fair enough. So, tama naman, no? We started with the alphabet, the Spanish alphabet, how you pronounce the letters individually. So, you can also spell yung pangalan mo. So, because that's very important here in Spain. Yung mga greetings, common questions, common phrases here in Spain na dapat matutunan. What I like about the class, yung interaction, yung professor namin, talagang nagbibigay siya ng time for us to communicate with our classmates. Even sa mga quick breaks namin, pag nagdadaldalang kami nagkukwentuhan, she will always remind us, speak Spanish, speak Spanish. May mga ganun kaming activities, interaction with our classmates. Like, we practice our Spanish, we ask question, dialogue activity siya, no? So, yeah. Siyempre, dahil pareho kaming Pinoy, magkahiwalay kami ng grupo. There were times na pinalipat siya ng seat para sa ibang student siya makipag-usap. I think tayo lang ang beginner din. Yeah, I think so. Kasi most of them ay 1 year na here. Or meron pang isa, yung katabi mo. Parang yung mostly ng mga classmate namin, umatin sila doon for a requirement eh. Like, I think may requirement, may certificate doon na makukuha pag nakagraduate ka. And somehow, requirement yon for something. Kasi may kanya-kanya silang reason, I think. Katabi mo pala, is athlete kasi siya. Yes. So, shout out, Miss Rin. siguro required na kailangan may certificate siya na nag-aral siya ng Spanish language. Though, she's already an expert.
in speaking Spanish. Mukhang kami lang talaga. I don't know, I'm not sure. Per observe lang namin. Yung mga nandun from Brazil, mostly lang from Ukrainian, even yung from, meron doon dalawang babae na hindi ko matandaan kung anong nationality nila. Pero marunong na sila mag-Spanish eh. Feeling ko lang, kami lang talaga yung umaatin doon as a beginner. Hindi po requirement lang. Kasi talagang gusto namin matuto and this is an opportunity kasi libre siya eh. So sa akin, siguro yung challenge is yung kapag mabilis na yung pagsasalita in Spanish. Kasi parang, oh wait lang, dahan-dahan lang. Kasi hindi ko siya maintindihan. Yeah, of course, it will not be our professor who will adjust to us. But in fairness to her, napaka-lively naman yung magturo. And with all actions and sound effects, kahit pa paano, naintindihan ko yung context ng sinasabi din niya. And also, our professora always encourage us na magsalita ng Spanish. Lagi niya sinasabi na we should not be afraid communicating in Spanish because Spaniards love to communicate with others also. Yun yung lagi niyang nire-remind, lalo na sa mga, siguro katulad namin na non-local here, na it's part of integration. It's culture here na kailangan namin ma-immerse yung sarili namin. So, that's why it's very important to learn to speak the language. So far, ano ba yung mga seniors namin ng Cruz Roja? Basically, nagbibigay naman sila ng mga, ano tawag ito? Photocopy? Handouts. Yan, handouts ng lesson. So, nabanggit na namin na una nga namin pinag-aralan, first day is the alphabet. Iba yung pag-pronounce ng alphabet dito sa Spain. First day, kasama yung yung pagpapakilala, di ba? Umikot sa klase. Yun yung way nila na para makapag-interact. So, nagpakilala isa-isa. In-spell namin isa-isa yung mga pangalan namin, basically. Yes. We go to the front para isulat sa whiteboard yung ini-spell ng classmate namin. Mga questions about direction, cuál es su dirección, cuál es su nacionalidad, apelyido, yung mga ganon. Yung mga normal question, especially sa mga pag-fill up ng forms. Yeah. Yeah, like yung mga importante, like yung birthday kasi dito, it's called Fecha de nacimiento. ¿Cuál es tu idioma? Otras Lenguas Hablas. So, And ¿cuántos años tienes? That's how old are you? Tengo 39 años. Oh, pati yung address. Yeah, the telephone number. Mi número de teléfono es el... Third lesson, I think, nag-focus kami dito sa kalendaryo. Somehow, alam na namin. So dito parang talagang nakarelate kami kasi syempre, sa Pilipinas, ginagamit natin to lagi. Lunes, Martes, Miyerkules. Los días de la semana. Days of the week. Yung Huwebes nga lang dito, of course, it's J. And then yung Biyernes is Victory. Sabado, same. Kaya lang, sa Bicol ko lang kasi narinig yung Domingo. Sa atin, sa Pilipinas, it's Linggo. So basically, it's just the same months. Meses. Yeah. Los meses del año. Ang mga bago lang namin natutunan dito, of course, yung like hoy. Hoy, which is today. Mañana, tomorrow. Pasado mañana. Pasado mañana. The day next after tomorrow. Yeah, the day after tomorrow. Ayer is yesterday. Is it ayer or ayer? I don't know, ayer. Yesterday and antes de ayer, it's the day before yesterday. The day before yesterday. Ahora now. Antes before, después after. Again, disclaimer, no? Pagpasensya nyo na kung mali pa yung mga pronunciation namin. Kasi, yeah, we're learning. Nuestra aprendiendo español. Ang tawag nila ng seasons dito is estaciones. Primavera kami dumating. Yung spring. Then, El Verano pala yung isang alam na namin kasi summer yan. And then, as of now, El otoño is autumn. Autumn. Yeah. Then, invierno. Ang mga tinuturo nila, mga phrases na talaga. With practical application. Anong klima ngayon? Yung mga ganon. Kung malamig ba? For na tinuro sa amin, more on the hours. The time. How you read the time. Sanay ako ng ganito, kaya somehow medyo alam ko na rin to. Ang bago lang sa akin dito, yung quarter. Oo.
Nakakalito. Tinatawag nilang kwarto. Like alas 5, i-kwarto. 5:15, parang ganun. Kung 5:35, alas 6 menos 25. Pwede mo rin gamitin yung alas 5:35 or alas 6 menos 25. Parang may two-way na para sabihin yung oras. Nakakalito yun. Yung mañana dito, dalawa yung ibig sabihin. Either tomorrow or morning. Morning. Sabi ng teacher namin, usually daw, yung buenas tardes, gagamitin mo yun after kumain ng lunch, which is around 3 or more. Last na lesson namin is about yung sa kalye. I mean, yung mga terms, pag sa map or kapag pupunta ka sa isang lugar, yung kalye, what is kalye, what is plaza, avenida, paseo, ganyan. Yeah, we also have activities then. Yan, mga ganito. Ang medyo bago lang sa akin dito, yung rotonda nila dito, I think tinatawag din lang rotonda, pero basically ang tawag doon is glorieta. Glorieta, yeah. Parang isa siyang rotonda na maraming way or daan, no? Yeah, and also yung Los Barrios de Oviedo, which we only learned in that class. Kasi ito yung parang hindi pa namin alam before, ano bang barrio natin or barangay nung apartment namin. So, yeah, doon namin na-discover kung anong barrio nga kami. Parang sa atin din sa Pilipinas, di ba? May mga barangay lang. So, dito ang tawag nila barrio. Los Barrios. Yeah. Yung kalye, ganun din naman. Kalye, plaza. So, avenida is just a large street. Paseo, ang tawag nila dun sa paseo is malaking daanan na pang pedestrian lang. And then yung crossing, cruise ang tawag. Yung esquina, that's the corner. Oo, yeah. Di ba? Corner street. Corner street. Ang corner of gantong street. So, ang tawag na dito, esquina. Ano no, kung doon din ang galing yung term natin na esquinita. I think Spanish din yung esquinita eh. Very practical naman din talaga na matutunan mo to. Kasi pag nasa isang lugar ka and you were asked, saan ka nakatira? Ganyan. Or ikaw magtatanong ka, maiintindihan no? Kapag ka nagsalita sila kung saan ka pupunta. At least alam mo na rin yung mga basic na tawag. And on our previous klase, we didn't expect na merong walking tour. Talaga nagliligpit na. It was 12:30 noon. Tapos nagliligpit na yung gamit yung mga classmates natin. Sabi ko, uwian na? Aga naman ang uwian natin. Tapos sabi ng classmate ng katabi ko, no, we're going to walk outside. Nakakatuwa kasi parang nagkaroon pa kami ng instant parang tour that time with our professor introducing us kung ano yung mga natutunan namin sa classroom like kalye, parke, restaurante. Tinuturo niya talaga. It's a nice touch din na you're learning outside of the classroom. Umikot lang kami dun sa mga, yung part na historical din ng Oviedo. Last time din pala, binigyan nila kami ng mercs from Netflix, pero Squid Game yung mga mercs. Madami siya eh. May notebook, may lapis, ball pen, other things. Marami siya. We didn't expect that, no? Libre na nga yung klase namin, tapos may freebies pa kami. O, di ba? Yeah. Thank you. Una, akala namin, ibibigay sila ng Netflix coupon. Oo. Kaso may Netflix na kasi kami, so isip namin, hindi na namin kailangan, so umalis agad kami, hindi na kami pumila doon. Yun pala, mamimigay sila ng mercs from Netflix, which is the Squid Game. Ayun, tinawagan pa kami, bumalik pa ako ng Cruz Roja para kunin yung sa akin. Anyway, thank you for that. 1 year to, di ba? Yeah, until June. Until June next year to. So, I think marami pa kaming matututunan. More phrases, terms. Pero I think magtuturo pa sila ng mga iba pang terms or useful phrases na magagamit na. Nakaka-1 month pa lang naman kami. I think this is elementary Spanish pa lang. Hindi sila nagtuturo ng mga formula. Di ba in English, merong mga subject-verb agreement. Oo, wala pa. Kung paano magbubuo ng ganito. Hindi pa nila tinuturo yun. Ang mga tinuturo talaga nila, yung mga practical Spanish phrases na magagamit mo na in a sense, in a daily conversation.
kailangan mo mag-memorize, which is ako sa part ko, medyo hirap din ako mag-memorize. Too bad for memorization. Hindi kami magaling mag-memorize eh. Unless we practice it daily. Kaya nga minsan nag-uusap kami, dapat ang usapan na pala natin dito is Spanish na. Going forward, what do you think is our next lessons? Especially tomorrow? Oh yeah, that's tomorrow already, no? Siguro kasi yung first lesson namin is more on conversation and interaction. I don't know kung saan na tayo mag-focus. Baka next time, baka magbigay sila ng mga tawag dun sa mga gamit sa bahay. Mga phrases. Okay. I don't know. For food. So, yeah. About food. Ngayon, about sa ano yung tawag sa mga pagkain. Yeah, but so far, I think, worth it naman siya. Well, aside sa libre lang naman yung class. Okay din, at magaling din yung profesora namin. So far, ox naman siya. Kasi marami din naman kami natututunan. Yes, and hindi ako naka-feel na intimidating yung class. It's not intimidating for me. Mm-hmm. So, hindi nakakatakot magkamali, hindi nakakatakot mag-try to speak in Spanish. Kasi the class is not intimidating and it's not boring. Surprisingly. We can't wait kung ano pa yung matututunan namin this month. So, i-share uli namin yun sa inyo. Y eso es por el video de hoy. Si quieres más contenidos como este, Dale me gusta, comparte y suscríbete. y nos vemos en nuestra próxima aventura. Hasta Hasta luego.